Towards 1975, we had an explosion on the New York rock scene, which happened simultaneously with the thing happening in London, with groups playing like Talking Heads, Richard Hell, Ramones. And I heard these groups and saw them live actually for the first time when I was 25, and said, this music is not unsimilar to the music that I'm doing. It has 3 chords. I might be working with 1, but I love the sheer energy and raw power that I was hearing. I wanted to see if I could integrate it into the work that I was doing with electric guitars. I joined a legit rock and roll band, a punk band called Arsenal. And I could solo, but I was very, very stiff. I wasn't really feeling the rhythms. I was counting them as a classical musician would do. It wasn't until after a year of actually playing rock and roll that I was able to make a composition that integrated the minimalist techniques that I'd grown up with the rock and roll music that I love. On a 104 entrées sur la table, il y a une douzaine de micros pour la batterie, et donc on a 70 micros. Les micros qui sont utilisés sont les micros standards du rock'n'roll. Et ça, c'est important en fait de rester en... C'est des micros qui ont été inventés pour la guitare électrique globalement. C'est des technologies qui ont été inventées avec la guitare et pour reprendre la guitare. Donc le son du rock, il a été fait avec un certain type de micro, il est fait avec un certain type d'ampli. On pourrait prendre les moyens de la musique contemporaine et donc avoir des micros très sophistiqués qui reprennent chaque individu. Et en fait, on s'éloignerait peut-être du projet qui est de correspondre aussi au son à cette époque. L'ampli guitare, je sais pas, dans 40 ans, ça sera complètement autre chose. Et les compositeurs écriront pour ces amplis-là, et pour ces musiciens-là, et pour ces nouveaux instruments. Donc on est resté très 60, 70, 80. Il y a des moments où c'est un peu mystique dans la mesure où quand je monte un fader, il se produit un événement, mais alors que en fait j'ai bougé un petit paramètre. La sonorisation est déjà un petit paramètre par rapport à la salle qui va déjà faire sa moulinex personnelle, le son de scène, l'intention des musiciens, parce que le jour où les musiciens sont plus énervés, ils vont être plus crispés, ils vont sortir un son plus agressif. Donc bon, on contrôle après, on est en bout de chaîne pour contrôler, on a une petite influence, mais c'est pas, tout n'est pas piloté, c'est pas comme une écoute de disque. I'm really paying a lot of attention, of course, to Ernie, the bass player, so we can keep something very solid together. But also, very importantly, I'm really listening for the melodic content of the music, of Rhys's music, because there is beautiful melody in there, and I feel it helps when I pay attention to that and play against it and with it and sort of supporting the melody. It's very important to pay attention to
to the whole thing in that way. I do have a penchant for working with guitar players. I love guitar, and my first groups really were blues bands, and we did opening concerts for Muddy Waters and James Cotton, Willie Dixon, people like that. Jonathan and I are both a lot freer than the guitars. We have a lot of room to improvise while staying within the chord structure and the structure of the number of measures. So in fact, it's precise, but it has a lot more freedom. And people like Rhys Chatham were completely influential to a whole generation of rock bands, including Sonic Youth, Swans, who I worked with, of course, Live Skull, a Band of Susans. People like that really are coming out of the music of Rhys Chatham, and that was the rock scene. It's always great getting together. We don't play for 3 months, and I hear the sounds of the piece wafting out of the buildings. I feel like I'm coming back to an old friend.